actually makes a hero? Thank you. Thank you. With all humility, I submit what is required is respect to your parents. Mata, Pita, Guru, Deva. That's the treasure. If you understand the dynamics of these words, the rest are all incidental. Setting goals is important. You set your goals and drive towards the destinations. Keep moving, lift your ambitions as and when you attain the goals. So it's important that you have self-realization to respect your own value system, number one. Number two, setting goals is important. Number three, determination. Drive towards your destination. Keep moving. And there's no substitute for hard work. The next principle-centered value is hard work. You have to necessarily recognize if you have the strength of hard work, integrity, honesty, the rest are all incidental. So very important is to have hard work and recognizing the fact that everything is as team leadership. Whether you run a house or corporate management, it's all about team. Young or old, rich or poor, you have to have combination of all these factors and respect everything as a team play. Rest are all committed. So commitment to society is ultimate. Whether you're an individual or institution, you have to believe that you are an integral part of this social makeup, and you have to be useful as citizen, as global citizen, as your country's specific citizenship and your corporate citizenship. The rest are all incidental. If you have a principle-centered value of all these dimensions, success is guaranteed. And success is nothing but recognition of the fact that you are incrementally adding value to you, society, and your family, and those who are depending on you. Mata, Pita, Guru, Devam. That's right. What are the moments when you experience that divine protection? How easy is it to maintaining this working relationship with God? Well, integrating your heart and mind is eternal. That's what is self-realization. Tattvam, realize yourself. And that's what it is. If you start answering to yourself, rest is all incidental. Our way of living itself is our God. So you respect everything what you do, but you answer yourself. And if you start responsibly behaving to yourself, you will only try to excel time and again with yourself. And that's the finding. Over the period of time you recognize. So it's nothing but recognizing that you answer to yourself. The rest of all will fall in place. So most important thing is the consciousness, inner consciousness, and responding to equitable principles, centered values within yourself is eternal. Doha வங்கி கத்தர் நாட்டிலே உருவான வங்கி 1979 பிறந்த வங்கி கிட்டத்தட்ட 39 வருடங்களாக நன்றாக செயல்படுகின்ற வளைகுடா பகுதியிலே சிறந்த வங்கியாக விளங்குகின்ற ஒரு நல்ல வங்கி. உலக ரீதியாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கத்தர் நாட்டு மட்டுமல்லாமல் மற்ற நாடுகளாக துபாய், அபுதாபி, குவைத், அதே போல் இந்தியாவிலே 3 கிளைகள், கிட்டத்தட்ட 17 நாடுகளிலே நாங்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றோம். இந்த வங்கி சிறந்த வங்கியாக வருடந்தோறும் தேர்வு செய்யப்பட்டு அது மட்டுமல்லாமல் சமுதாயத்திற்கு நற்பணியாற்றுகின்ற வங்கியாக பல முறை உலக பன்னாட்டு நிபுணர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வங்கியாக மக்களுக்கும் உலக பிரஜைகளுக்கும் பயன்படக்கூடிய வங்கியாக பொதுநல சேவையாக இந்த வங்கி தனியார் மயமான வங்கியாக இருந்த போதிலும் பொதுவான உலக ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு சால்வ் செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல வங்கியாக திகழ்ந்து வருகின்றது. அதை தமிழனாக, இந்தியனாக நான் நிர்வாகப்படுத்தி கொண்டு வருவதில் நான் மிக பெருமை அடைகிறேன். Global trade, with our global network in 17 countries, we can actively participate in trade finance. The major strength எங்களுக்கு. We are one of the best trade finance house in the Gulf. Japanese export import இருக்கட்டும், அதே மாதிரி கொரியா இருக்கட்டும், இந்தியாவுடைய ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மற்ற நாடுகளில் உள்ள ட்ரேடிங் லிங்கை உள்ள அத்தனை ஃபுட்பிரிண்ட்லேயும் நாங்களும் இருக்கோம். We are in Australia, we are in Japan, we are in Seoul, we are in China, we are in
Singapore, we are in London, we are in Toronto. அதே மாதிரி பங்களாதேஷ், ஸ்ரீலங்கா, நேபாள், இதெல்லாம் க்ளோஸ்லி கனெக்டட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் லிங்கேஜ். அங்கே உதவி பண்ண முடியும். ரெண்டாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்ட்னர்ஷிப். நமக்கு முதலீடு தேவை, அந்நிய நாட்டு முதலீடு தேவை. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி கார்ப்பரேட் பேங்கிங்கில் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் சைஸ் என்டர்பிரினர்ஸாக இருக்கட்டும், பிக் என்டர்பிரினர்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு தொழில் ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை நாங்கள் உருவாக்க முடியும் வளைகுடா பகுதியில். அது மட்டும் இல்லாமல் இண்டிவிஜுவல்ஸ், நான் ரெசிடென்ட் இண்டியன்ஸ், அவங்களுக்கு வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட், அப்பார்ட் ஃப்ரம் பேங்கிங், இன்சூரன்ஸ், ஸ்டாக்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட், எஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட், wealth management, all these are integral part of the needs are niche by Doha Bank. We can add value in substance. What is the single most important difference you find between those organizations which are able to build a sustainable high performance versus those that don't? Life is all about sustainability. See, it's all about recognizing nothing is mercurial. There's an Oriental saying, if you aim short term, you cultivate flowers. If you aim at medium term, you cultivate trees. If you aim at eternity, you build humanity. So everything is long-sighted. You as a person, you don't want to be mercurial, you don't want to be flashy. You want to sustain what you do. Corporate management is not different. A good person can create good society. A group of good society can create good nation. A group of good nations alone can create United Nations. So principle-centered value is sustainability. That's why the Millennium Development Agenda in the world today is being rephrased as sustainable development. What you need is steady, sustainable growth everywhere. You as an individual, we as a team in a society, or even nations. So you have to eradicate extreme poverty. You have to bring in food security to everyone. You have to bring in gender equality. You have to bring in universal health care. You have to make sure everyone gets education. You have to reduce the income inequality. You have to bring in environment sustainability again. Global warming and climate change, rising sea level, increasing temperature, animal extinctions. These are not ordinary issues. We have to make sure we live in a better world and ensuring that our future generation is going to be well off than us. It means you have to not only create better world, you have to create better citizenships. So most important is to create ethical and moral governance within the society, within yourself to start with. The highest level of responsibility is being ethical and moral. The price of greatness is responsibility, again, with 100% compliance to yourself, ensuring that you create better world and better citizenship. Then only sustainability will come. Corporate management is to set in the right kind of goals and ensuring you have strategies which are reflecting this long-term vision, and making sure actionable plans comes in, and time and again recognizing these gaps between your goal and actuals, and ensuring that you map those gaps and ensure sustainability. So failures are very common. Success is nothing but 90% failure, as the say goes. So what is more important is the right kind of thought leadership, ensuring that your thought becomes action, action becomes your character, character becomes destiny. And that applies to individual as well as institutions. So sustainability is the profound word in everything, inclusive your personal conduct and professional conduct. Globalization is interconnected and interdependent in total sense with the rest of the world. If you look at, no country is independent. They are interconnected. Even though anti-globalization moves are there here and there, globalization is irreversible. Technology evolution has proved we live in an interconnected, interdependent world. So banking is a professional intermediary connecting globalization, connecting technology and consumerism. The only change we are seeing now is from deregulation, it went to re-regulation during the financial crisis. Now it's also getting deregulated in substance. Free trade, globalization, consumerism, digital governance, digital ecosystem is changing. இதை மையமாக வச்சு ஒரு வங்கி தொழில் நடத்தினோன்னா நல்லபடியாக நடக்கும். This is a policy
making is very vital to understand we grow in a synchronized model. Otherwise, stagnation in global growth, stagnation in global trade or global investment, அதுதான் நடக்குது. இப்போ இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாக ட்ரேடாக இருக்கட்டும், எக்கனாமிக் நேஷனலைசேஷன் ஆகட்டும், they are differing in from US perspective compared to the rest of the world. Life is all about sustainability. See, it's all about recognizing nothing is mercurial. There's an Oriental saying, if you aim short term, you cultivate flowers. If you aim at medium term, you cultivate trees. If you aim at eternity, you build humanity. So everything is long-sighted. You as a person, you don't want to be mercurial, you don't want to be flashy, you want to sustain what you do. Corporate management is not different. A good person can create a good society. A group of good society can create good nation. A group of good nations alone can create United Nations. So principle-centered value is sustainability. That's why the Millennium Development Agenda in the world today is being rephrased as sustainable development. What you need is steady, sustainable growth everywhere. You as an individual, we as a team, in a society, or even nations. So you have to eradicate extreme poverty. You have to bring in food security to everyone. You have to bring in gender equality. You have to bring in universal health care. You have to make sure everyone gets education. You have to reduce the income inequality. You have to bring in environment sustainability again. Global warming and climate change, rising sea level, increasing temperature, animal extinctions. These are not ordinary issues. We have to make sure we live in a better world and ensuring that our future generation is going to be well off than us. It means you have to not only create better world, you have to create better citizenships. So most important thing is to create ethical and moral governance within the society, within yourself to start with. The highest level of responsibility is being ethical and moral. The price of greatness is responsibility, again, with 100% compliance to yourself, ensuring that you create better world and better citizenship. Then only sustainability will come. Corporate management is to set in the right kind of goals and ensuring you have strategies which are reflecting this long-term vision and making sure actionable plans comes in. And time and again, recognizing these gaps between your goal and actuals and ensuring that you map those gaps and ensure sustainability. So failures are very common. Success is nothing but 90% failure, as the say goes. So what is more important is the right kind of thought leadership, ensuring that your thought becomes action, action becomes your character, character becomes destiny. And that applies to individual as well as institutions. So sustainability is the profound word in everything, inclusive of your personal conduct and professional conduct. Please explain us about Swagat, which is your main offering. ஸ்வாகத்தம்னா வெல்கம்னு அர்த்தம். இந்த எங்களுடைய என்ஆர்ஐ சேவையினுடைய பெயர் வந்து ஸ்வாகத்தம், ஸ்வாகத். அப்படின்னா பேங்கிங்காக இருக்கட்டும், இன்சூரன்ஸ் ஆயில் காப்பீடாக இருக்கட்டும், அல்லது அவங்க ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், அல்லது ரெமிட்டன்ஸஸாக இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா பண்டில் பண்ணி ஒரே அங்கமாக மாற்றி அதை ஸ்வாகத் என்று நாங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம். அந்த என்ஆர்ஐ சர்வீஸ் நடக்குது வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக. ஸ்வாகத்தினுடைய புதிய அம்சம் என்னென்னா எஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட். பல பேர் வந்து வெளிநாட்டில் வளராங்க, அப்பா அம்மாலாம் அங்கே இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து சக்ஸஷன் பிளான் இல்லை. அது வீடாக இருக்கட்டும், அல்லது நிலமாக இருக்கட்டும், அல்லது வந்து மற்றபடி ரெமிட்டன்ஸ் போதை தவிர்த்து மற்றபடி வருங்கால சந்ததிகளுக்கு என்ன வழி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் இன் அடிஷன் டு வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் லீகலாக வந்து நாங்கள் வந்து என்ஆர்ஐக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு சாத்தியக்கூறு அமைந்திருக்கிறது. இதையும் ஸ்வாகத்தில் சேர்த்துருக்கோம். இப்போ தமிழ்நாட்டிற்கு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல், ரெமிட்டன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல், எஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. பல தமிழர்கள் வெளிநாட்டிலே வாழ்கிறார்கள். அவர்களுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு நம்ம வந்து அவங்களுடைய உறவினர்களுக்கு பணத்தை அனுப்புவது, அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுடைய சொத்துக்களை இங்கே பராமரிப்பது, அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு பிறகு இந்த சொத்துக்கள் எப்படி போய் சேர வேண்டும், அதுக்காக எஸ்டேட் பிளானிங் பண்ணுறது,
அடிஷன் டு வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் இருக்குது. அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மற்ற கிளைகளில் இங்கேயும் கொண்டு வரப்போகிறோம். So if you look at most of the issues across the world, if you go back to basics, you will understand, or all of us have understood, that the lack of humanity is a basic reason for all the crimes in the world, for lack of ethics in the world, for lack of progress. So all that the world needs is adding more humanity to people. Your take on this, sir? Let's take Mahatma Gandhi's words. Wealth without work, pleasure without consciousness, religion without sacrifice, politics without principles, commerce without morality, science without humanity has got no meaning. Everything is principle centered. Everything is ethical and moral governance. If you don't have ethical and moral governance in a frame of your corporate governance or even personal governance, personal administration, the purpose of existence is lost. Purposeless life has got no meaning. So it's all about creating ethics and moral governance. Otherwise it becomes a barbaric society. What we need to articulate time and again is to characterize by right kind of principle centered values. Then these value streaming will incrementally add value to one and all. பல முறையில் பண்ணிட்டு வரோம். அது தொழில் ரீதியாக இந்தியாவில் உள்ள ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் சைஸ் என்டர்பிரனர்ஸ், நான் சொன்ன மாதிரி சிறு தொழில் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இப்போ விளைகுடா பகுதிக்கு இந்த கிட்டத்தட்ட 10 வருஷமாக அழைச்சிட்டு போயிட்டுருக்கேன். குறிப்பாக 6 வருஷமாக பல ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் சைஸ் என்டர்பிரனர்ஸோட, சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸோட, ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் சைஸ் சேம்பர்ஸ் ஆர் தேர் இன் இந்தியா. அவங்கள நான் விளைகுடா பகுதிக்கு, துபாயாக இருக்கட்டும், அபுதாபியாக இருக்கட்டும், கத்தர் நாட்டு குறிப்பாக அவங்களுக்கு தொழில் நிறுவுவதற்கு ஏற்பாடு செய்து கொண்டு வருகின்றேன். இரண்டாவது, தமிழர்களுடைய கலாச்சாரத்திற்கு நான் உறுதுணையாக இருந்து வருகின்றேன். தொழில் மட்டுமல்லாமல் கலாச்சார ரீதியாக அவர்களுக்கு எந்த சேவை செய்ய வேண்டுமோ அவைகளெல்லாம் நாங்கள் அவர்களுக்கு உதவி புரிந்து வருகின்றோம். தமிழ் தொழிலதிபர்கள் அங்கே மிக நீண்ட காலமாக தொழில் புரிகிறார்கள். அவர்களுக்கு நல்ல கடனை கொடுத்து திருப்பி வரக்கூடிய கடனாக இருக்கிறது என்பதில் நான் பெருமைப்படுகிறேன். நல்ல முறையில் தமிழர்கள் எங்கு சென்றாலும் எந்த தொழில் செய்தாலும் நல்லபடியாக செஞ்சிட்ருக்காங்க. துபாயாக இருக்கட்டும், அபுதாபியாக இருக்கட்டும், குவைத்தாக இருக்கட்டும், இல்லை கத்தார் நாடாக இருக்கட்டும், மேன்மேலும் இன்னும் தமிழ்நாட்டுக்கும் வளைகுடா பகுதிக்கும் இன்னும் நல்லது பண்ண முடியும். இன்னும் நிறைய பண்ணலாம். இப்போ என்னுடைய பிரான்ச் மூலமாக, கலை மூலமாக இன்னும் நிறைய பண்ணணுங்கிறது தான் எங்களுடைய அவா. எங்களுடைய 3வது கிளை இது. முதல் கிளை மும்பையிலேயும், 2வது கிளை 2016 கொச்சின் கேரளாவிலேயும், இப்பொழுது 3வதாக இந்த கிளை தொடங்கியிருக்கிறோம். வளைகுடா நாட்டிலே மக்கள் பிரஜைகளை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் குறிப்பாக கேரளத்தவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். அதற்கு அடுத்தவாறு தமிழ் மக்கள் குழுமியிருக்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட 7.5 மில்லியன் இந்தியர்கள் வளைகுடா நாடுகளிலே வாழ்ந்து வருகிறார்கள். இதில் 4 மில்லியன் என்று சொல்ல வேண்டும். 4 மில்லியன் கேரளாவைச் சேர்ந்தவர்கள், கிட்டத்தட்ட 1.5 மில்லியன் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள். ஆக இலக்கு ரீதியாக தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் தமிழ்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கும் முதலீடுகளை கொண்டு வர வேண்டும், கடன் கொடுக்க வேண்டும். அதேபோல் சிறு தொழிலாக இருக்கட்டும், பெரு தொழிலாக இருக்கட்டும், அவர்களுக்கெல்லாம் உதவிகரமாக வளைகுடா பகுதியிலேயும் சரி, இங்கேயும் சரி, தமிழ்நாட்டிலேயும் சரி, நாங்கள் வளர்ச்சி பணிக்காக வங்கித்துறையை மையமாக வைத்து செயல்புரிய வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு சென்னையிலே கிளையை துவங்கி இருக்கிறோம். மிக நன்றாக செயல்படுகின்ற ஒரு வங்கியாக நாங்கள் அதை காண்கின்றோம். அதனால்தான் ஒரு கிளையிலிருந்து 2வது கிளை 2014 எனக்கு ரிசர்வ் பேங்க் ஒப்புதல் அளித்தது. அதற்கு பிறகு 2015 நான் முதல் கிளையை தொடங்கினேன். 2016 நான் 2வது கிளையை கொச்சினிலே தொடங்கினேன். கமர்ஷியல் கேபிட்டல் இஸ் மும்பை. முதல் என்னுடைய கிளை நல்லபடியிலே சீரும் சிறப்புமாக செயல்பட்டு வருகின்றது. அடுத்த கிளையாக
கிட்டத்தட்ட ஒரு எல்லா கிளைகளுமே 2 கிளைகளுமே எங்களுக்கு வந்து நல்ல ரீதியாக வியாபார ரீதியாக வளர்ச்சி பாதையிலே சென்று வருகிறது. தமிழ்நாடு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு. ஏன்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டிலே உள்ள திறமைகள், அதேபோல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஏர்போர்ட்டாக இருக்கட்டும், சீபோர்ட்டாக இருக்கட்டும், அதே போல் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் சைஸ் என்டர்பிரனர்ஸ், ஹெவி இன்ஜினியரிங், டூரிசம், நாலேஜ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங், பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங், இதெல்லாம் இணைக்க முடியும். வளைகுடா பகுதியிலே தமிழ்நாட்டு மக்கள், தமிழ்நாட்டு தொழில் நபர்கள் வர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆணித்தனமான சிந்தனையோடு தான் இங்கே கிளைகளை துவங்கி இருக்கிறோம். இது மேன்மேலும் வளர்ச்சி பெறும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை. ஏனென்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டினுடைய மெரிட்ஸ் எனக்கு தெரியும். அதை எப்படி நம்ம ஆக்கப்பூர்வமாக மாற்றி தமிழ்நாட்டிற்கும் வளைகுடாவுக்கும் உபயோகமாக இருக்க முடியும் என்பதுதான் நான் சாத்தியமாக நான் செய்ய போகின்றேன். What gives hope to this man of hope? Integrating your heart and mind is the eternal. Just simply love everyone, like everything. Answering yourself, excelling your own standards is what gives you hope. Enjoy in God's creation. You have to love everyone, everything. And that's the reason for my hope. Unceasing positive attitude to be passionate in whatever you do is my hope. Thanks a lot for giving me the time. My pleasure. I'm representing millions of young aspirants, millions of young followers, and millions of people who've been inspired by you. And I would like to thank on behalf of those youngsters who would like to say kudos to you. Thank you very much. It's my pleasure and privilege. Thank you.